Am I audible to everyone? Yes, sir. Okay. Okay, Gana. So for now, I have discussed about problems related with prisms, pyramid, and also we have discussed about cone and cylinder. So these are all the four major solids will be available in your syllabus in second unit and third unit, fourth and fifth. Okay. So these are all the four solids are available. Okay, so in this four solids, there will be plenty of conditions. So that is what we are talking about in our previous classes. Similar to that, there are three more conditions. I will try to complete those conditions in our this class. So இதோட உங்களுக்கு second unit நான் முடிக்க try பண்றேன். If it is not possible, I will try to complete within Monday. Okay, so third unit will be a continuation of this second unit. Okay, so in second unit we are discussing about projection of solids. Third unit is section of solids. Okay, so there will be a slight difference in second and third unit, but both are same basic principles. Both will have your same basic principles. Okay. So next one is a hexagonal pyramid. Here also, for all the kind of hexagonal pyramids, the basic first front view and first top view will be similar. There will be only a slight difference whether it will be a edge hexagon or else it will be a corner hexagon. Okay, so in this problem, it is a hexagonal pyramid. Please read out the conditions. A side of base 26 mm and axis 50 mm long. Okay, so we are going to discuss about the same hexagonal pyramid, but look at this condition highlighted in red color board has one of its slant edge on HP. So what is called slant edge? So AO, BO, CO, DO, EO, and FO is a slant edge. Okay, so one of its slant edge is on HP. That means you have to create your corner hexagon on the top view. If it is on HP, so you know it very well. You have to create your hexagonal shape in the top view. But look at this slant edge. So if you are creating your edge hexagon, then your triangular face only will be on HP. அப்போ நம்ம வந்து slant edge HP ல வரணும் அப்படின்னா compulsory you have to create corner hexagon. Okay, so please look at this another diagram. So I will try to play both the diagrams in a single window. So you can compare these both the diagrams. So there is only a slight difference. Okay, so in this problem, it is our previous problem. Okay, so solid pyramid. So our condition is that one of its edge on HP will rest with one of its edge on HP. So it is an edge hexagon. So please look at this. So it is an edge hexagon. If you are looking at this condition, based on this, you will be creating your front view. So here you will be having a inclined line. So here it is an inclined line. So what is the name of this inclined line? So this particular point is O, and this particular point is D of E. So this particular point is D of E. So what is called ODE? So this line will be called as ODE. So ODE is a triangular face. So look at this. It is a triangular face. So if you want to create your slant edge on HP, then you should not create edge hexagon.
So only O and D is a slant edge, or else O and E is a slant edge. Okay, so you have to create corner hexagon on this problem. It is based on this condition. But here it is not mentioned about corner hexagon or else edge hexagon. So here it is, has one of its slant edge on HP. அப்போ நீ edge hexagon draw பண்ணினா உனக்கு triangular face தான் right endலயோ left endலயோ வரும். அப்போ right left slant edge வரணும் அப்படின்னா compulsorily you have to create edge hexagon. Sorry, compulsorily you have to create corner hexagon. Sorry, I forgot that. So now read out the next conditions such that two of its triangular faces containing the slant edge on which its rest are equally inclined to HP, draw its projections. So these conditions is not necessary. If you are following this single condition, it is okay. So இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு குழப்பறதுக்காக கொடுத்திருக்கிறது. Okay, such that two of its triangular faces containing the slant edge on which it rests are equally inclined to HP. It is not necessary. Okay, so உங்களுக்கு நான் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாமே ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம். But in your exams, it will not be highlighted. Okay, அப்போ ப்ராப்ளம் ப்ராப்பரா ரீட் பண்ணுங்க. Okay, so you can create your top view with the hexagonal shape, and since it is a pyramid, you have to connect all the corners with dot line like this. Okay, then you can project your 7 points towards front view. Now please have a look at this. Here we are having the right extreme corner and a left extreme corner. So if you're connecting these two corners with apex point, then that particular line will be called as AO and OD. That means we'll be having a slant edge on the extreme lines. Okay, so now you can create your axis with a dimension of 50 mm. Okay, then you can connect your axis with all the points. That means you can connect with A and you can connect with B and C and D. So connection of E and F is not visible. So you don't have to worry about that because அதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு already dot line draw பண்ணிருக்கீங்க. So dotted line is not necessary. So O and B and O and F is the same line. Okay, so now read out the name of two extreme lines. Here it is O dash and here it is D dash. So this line is a slant edge. It is not a triangular face. And here it is A dash and here it is O dash. This is also a slant edge. If we are having two names, look at this. Then this kind of names can be called as triangular faces. So our condition is has its one of its slant edge on HP. That means similar to our previous cone problem. So in our cone problem, we have discussed about generator on HP. Okay, so here also it is similar because here it is, we are calling it as slant edge. In our cone problem, we have discussed it about generator. Similar, நான் எப்படி generator draw பண்ணியோ அதே மாதிரி தான். So you can place this vertical line, sorry, this inclined line exactly on this reference line. Okay, so you can create a line with the name of O1 dash and D1 dash. So please look at this. It is O1 dash D1 dash. Or else you can create O1 dash and A1 dash. There is no problem. Because both the extreme corners is a slant edge. Okay, so next, what you have to do? You can take your compass. You can measure the distance between O dash and A dash. Then you can keep your compass on O1 dash. Then you can create an arc like this. Then you can measure the distance between D dash and A dash. Then you can place your compass exactly at D1 dash. Then you can create another one more arc. So the two intersecting arcs will be called as A1 dash. Okay, so you can connect A1 dash with D1 dash and also O1 dash. So you'll be getting a triangle that particularly slant edge on HP. That means you have to create your previous triangle with
inclined position. அதாவது இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற டயக்ராம் அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணி கீழே ஒரு ஹரிசாண்டல் சர்ஃபேஸில் படுக்க வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். புரியுதா? இந்த total diagram. So the previous total diagram should be touches the reference line. Then you can create an arc like this. Then you can connect this point with the D dash and this point with the O dash. And also you can divide this base with the same dimension of in our previous front view. So you can mark C1 dash E1 dash and you can mark B1 dash F1 dash. Then you can connect these 2 points with the O. Okay, like this. And also with it, don't forget to create the axis. Here axis is visible. So in our previous diagram, axis is not visible because that one is a edge hexagon. Here it is a corner hexagon. So for a corner hexagon, you can able to see the axis. Okay. So next, what you can do? You can project your previous front view towards the top view position. You will be having 7 points. So 6 points, 6 corners on the base, and the remaining corner is apex. Similar to that, you can project your previous top view towards the second top view position. Okay. In this diagram, the base is fully visible because if you are looking from the top to bottom, the base is fully visible. So you can create a hexagon. Okay, you can create your hexagon with a dot line. So there is no need of creating the dotted lines. Ana slant edge compulsory dotted line ada varum. Clear? Slant edge dotted line ada varum. So edadella varum nama paakalam. Sorry, Guna, just a minute. Okay, so please highlight the intersecting points. So we'll be having 6 corners on the base. That particular 6 corners can be connected with the dotted line. There is no need of creating the dotted lines. Because this inclined surface, இதுக்கு மேல எந்த ஒரு காம்பனன்ட் லைனுமே இல்ல. Okay, so அதனால நீங்க எல்லாத்தையும் டார்க் லைனா கனெக்ட் பண்ணலாம். But please connect your slant edges. Please consider your slant edges. So for that, you can look at your previous diagram. Okay. So while looking at your previous diagram, you can able to see F of O, and you can able to see A of O, and you can able to see B of O. So B of O will be having the same path of C of O. So C of O is not visible. And E of O is also not visible, and D of O is also not visible. So you can connect E to O with a dotted line, and D to O with a dotted line, and C to O with a dotted line. So D to O will have a same path of A to O. So you can connect only this surface with dotted line. Remaining surfaces is not visible. So dark line ku mela dotted line vanduchuna unakku theriyadu. So you can connect D and A with the dotted line. D and O தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கணும். இருந்தாலும் D to A பண்ணா போதும். Remaining is already having a dotted line. Okay. So please connect D to O with the dotted line and C to O with the dotted line. Then D to A with the dotted line. It is enough. So this is our final diagram for this condition. So நான் சொல்ற உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் புரியுதா?
Same diagram, same component, but it is having a different conditions. We have already discussed about hexagonal pyramid, but in that condition, only axis is inclined at a 30 degree to HP. Here it is the same hexagonal pyramid, but slant edge is on HP. Same hexagonal pyramid la triangular face on HP அப்படிங்கிற problem வரும். Okay, so triangular face on HP ன்னு வரும்போது you have to create your third diagram exactly like this, but your previous two diagrams will be similar to our previous problem. இந்த மாதிரி வரும். Instead of creating corner hexagon, you have to create edge hexagon. அதாவது triangular face on HP ன்னு வந்துருச்சு அப்படின்னா you have to create only edge hexagon. In this problem, it is slant edge on HP. So we have created corner hexagon. There is only a slight difference for these two conditions. So நான் இப்பவே உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன், your tutorial problem will have a hexagonal pyramid with triangular face on HP. So compulsory அப்படி ஒரு problem நான் கொடுக்க போறேன் tutorialல. Please remember that. So for that condition, you have to create only edge hexagon. So you should not create corner hexagon. இந்த diagram அப்படியே தான் வரும். அதாவது இந்த ரெண்டு லைன்ஸ் வராது, அதுக்கு பதிலா உனக்கு வேற மாதிரி இருக்கும். But you have to create your second front view like this. And your second top view will also look like this. But the first diagram, you should be cautious on the first diagram. புரிஞ்சுதா? Any doubts? No doubts. Okay. So next one, this one is a hexagonal pyramid. It is a different kind of condition. Same hexagonal pyramid with a different kind of condition. Okay. So please read out the problem. Hexagonal pyramid, side of base 26 mm and 70 mm height. Rest on HP on one of its base edges. Rest on HP on one of its base edges. So what you have to do, you have to create your first diagram with edge hexagon. You have to create your first diagram with edge hexagon. So this word is mentioning about that, and such that triangular face containing the resting edge is perpendicular to both HP and BP. So it is totally different. So this condition is totally different. That means initially you have to create edge hexagon. Okay, similar to our seventh problem. Okay, so you can create your edge hexagon. Then you can create your front view like our previous condition. It will be having a front view like this. And what is our condition? So please read out this. Triangular face containing the resting edge is perpendicular to both HP and BP. இதுக்கு முன்னாடி ப்ராப்ளம் என்ன பண்ணோம், ஒரு எட்ஜை நம்ம வந்து ஹரிசாண்டல் ரெஃபரன்ஸ் லைன்ல டச் பண்ற மாதிரி பண்ணியிருந்தோம். பிகாஸ் ரெஸ்டிங் ஆன் HP கொடுத்துருந்தாங்க. Here it is perpendicular to HP and BP. That means any one of these two inclined lines should be perpendicular to this reference line. அப்ப எப்படி இருக்கணும்? Initially you have to create a vertical line. Okay. Initially you have to create your vertical line. Then you can do your remaining procedure same like our cone problem and a hexagonal pyramid problem. Okay. What is our condition? You can use your compass for that. So please create this vertical line. So this vertical line should have a length of this slant edge. So you can measure the length of this slant edge and you can create a vertical line like this. Then you can measure the distance of O dash and D dash of E dash
and you can place your compass exactly at this place, then you can create arc like this. Okay, so this vertical line should have a 90-degree angle, and you can measure the distance of B dash of A dash and D dash of E dash with your compass. Then you can create an arc like this. So these two intersecting arcs will be named as D1 dash of E1 dash. Then you can connect this apex point with this corner and this base point with this corner. Okay, so you'll be getting a second frame view. Okay, so you'll be getting a second frame view, and you can divide this line, and you can mark C dash of F dash also. Condition purjuda. Here it is perpendicular to both HP and VP. Triangular face containing the resting edge is perpendicular to HP and VP. So instead of that, triangular face is on HP ன்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணிருக்கணும், இந்த diagram இந்த reference lineல touch ஆகிற மாதிரி draw பண்ணிருக்கோம். Okay, so next please project all the 7 points from our previous front view towards the top view diagram. Okay, then similar to that, you can project your previous top view towards this point. So A and B will have a vertical line. Here A and B is having a horizontal line. Similar to that, C and F will have a vertical line. So you can create C and F. This projection line is for O dash also. This projection line is for O dash also. So from this same vertical line, you can create A1, O1 and also B1. And from this vertical line, you can create C1 and F1. And from this vertical line, you can create D1 and E1. So you don't have to mark these notations within bracket because it is visible. So in the video, it is visible. So you can mark E1 and F1. So here all the lines, that means all the base edges and all the slant edges are visible. So there is no dotted line in this second top view. All the edges and all the base edges are visible. So this is our apex point. Okay, so O1 is our apex point. So you have to connect all the corners towards O1. So A1 and B1 is already connected. So please connect C1 to O1 and please connect D1 to O1, E1 to O1, F1 to O1. Okay, that's all about the second topic. This is our final diagram. Simple முடிஞ்ச மாதிரி தான் இருக்கும். Similar to hexagonal pyramid, pentagonal pyramid will have all the same conditions. இப்போ நம்ம hexagonal pyramidக்கே எத்தனை ப்ராப்ளம் பார்த்துட்டோம்? 4 types of problems. Axis inclined to HP, slant edge on HP, triangular face on HP, then triangular face perpendicular to HP. Similar to that, slant edge will have a perpendicular to HP. ஒரு சாலிடுக்கு இத்தனை கண்டிஷன். Same conditions will be available on pentagonal pyramid and same conditions will be available on square pyramid. இதுவரை நம்ம ஸ்கொயர் பிரமிடை பத்தி பேசவே இல்லை. ஸ்கொயர் பிரமிட், ரெக்டாங்குலர் பிரமிட் இதுவும் வரும். If you know how to draw hexagonal pyramid and pentagonal pyramid, you can easily create square and rectangle. Okay, any doubts? Any doubts on this problem? No doubts. ஆனால் இன்னைக்கு நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 ப்ராப்ளம்ஸ் டீச் பண்ணிட்டு இருப்பேன். ஸோ இன்னும் ரிமைனிங் 2 தான், இந்த 2 மட்டும்தான். ஸோ யூ ஹாவ் டு சப்மிட் 7 ப்ராப்ளம்ஸ் in today's class work. So 7 problems கொஞ்சம் ஹெவி தான். இது நீங்கள் ட்ரா பண்ணீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் ஆகும். நான் சொல்லும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக போகிற மாதிரி தான் இருக்கும், பட் நீ ட்ரா பண்ணும்போது தான் அந்த டிஃபிகல்ட்டி ஃபேஸ் பண்ணுவேன்.
ஸோ இந்த கிளாஸ் ஒர்க்கு டெட்லைன் என்ன கொடுக்கலாம் உங்கள்கிட்டே கேட்குறேன். நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு டீச் பண்ணால் மண்டே டெட்லைன் கொடுப்பேன், மண்டே டீச் பண்ணால் வெனஸ்டேனா ஃப்ரைடே கொடுப்பேன். இப்போ 7 ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறதுனால உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன், யாராவது சொல்லுங்க, இல்லை யார் வேணாலும் சொல்லலாம். டெட்லைன் எப்போ கொடுக்கலாம்? மண்டே கொடுத்தா ஓகேவா? வெனஸ்டே. ஓகேப்பா, வெனஸ்டே கொடுக்குறேன். ஆனால் மண்டே கிளாஸில் நம்ம எதாவது டீச் பண்ணுவோமே, அப்போது அதுவும் வெனஸ்டே வந்துருமா? சரி, ஓகே. அப்போது இந்த கிளாஸ் ஒர்க்கு வெனஸ்டே டெட்லைன் கொடுத்துட்றேன். மண்டே கிளாஸுக்கு வந்து நான் தேர்ஸ்டே கொடுத்துட்றேன். ஓகேவா? ஏன்னா தேர்ஸ்டேக்குள்ளே வச்சிங்கன்னா தான் அடுத்து வெனஸ்டேயோட ஃப்ரைடேக்குள்ளே வைக்க வேண்டி வரும். ஸோ கொஞ்சம் உங்களுக்கு டைட்டாக தான் போகும், எனக்கு தெரியும், வேறு வழி இல்லை. நீ ப்ராக்டிஸ் பண்ணலைன்னா கம்பல்சரி உனக்கு இந்த யூனிட் வந்து ப்ராப்ளமாக தான் இருக்கும். அதுக்காக தான் சொல்கிறேன். புரிஞ்சுதா? இப்போ நான் சொன்னதுலேயே புரிஞ்சதில்லை உங்களுக்கு, பென்டகனல்லே வந்து எத்தனை கண்டிஷன் சொல்லியிருக்கேன். இப்போ இந்த 2 ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெக்ஸகனில் சொல்லியிருக்கேன். இந்த 2 ப்ராப்ளம் ஃபுல்லாகவே பென்டகன், சேம் கண்டிஷன்ஸ். So pentagonal pyramid, side of base 30 mm and axis 60 mm long, lying with one of its triangular face on HP. So we have already discussed about this condition, triangular face on HP. Now please be very cautious on pentagonal and hexagonal pyramid. If you are creating hexagonal pyramid, both these sides are same sides. Hexagon பொறுத்த வரைக்கும் left side slant edge na right side slant edge தான். ஹெக்ஸாகனை பொறுத்த வரைக்கும் லெஃப்ட் சைட் ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸ்னா ரைட் சைடும் ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸ் தான். ஓகே, பட் இன் பென்டகன் இட் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். 2 ஆப்போசிட் சைட்ஸ், ரெண்டுமே சேம் சைட்ஸ் கிடையாது, ரெண்டுமே ஆப்போசிட் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும். ஒரு சைடு ஸ்லாண்ட் எட்ஜ்னா ஒரு சைடு ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸாக இருக்கும். ஓகே, அதனால பென்டகனை மட்டும் ப்ராப்பராக ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. So here the condition is triangular face on HP. So you can create any kind of pentagon, whether you can create edge pentagon or else you can create corner pentagon. There is no problem. But you should be very cautious on this condition, lying with one of its triangular face on HP. So in the edge triangular face of varudho adha thani HP la touch agara mari vechi create pananum. Okay, so you can do your first diagram can be any kind of pentagon. Whether you can create a pentagon like this or else you can create your pentagon like this, no problem. But your third diagram should be a proper diagram. ஹெக்ஸகனை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராமில் ப்ராப்பராக ட்ரா பண்ணு, தேர்ட் டயக்ராம் கரெக்டாக வரும். இங்கே வந்து நீ ஃபர்ஸ்ட் எப்படி வேணால் ட்ரா பண்ணலாம், ஆனால் தேர்ட் வந்து ப்ராப்பராக ட்ரா பண்ணணும். ஸோ ஹியர் I have created a corner hexagon. So left side is a corner. Since it is a pentagonal pyramid, I have to connect all the corners with the center point. Okay, so please create your center point with the help of 2 inclined line from A and B with an angle of 54 degree. Then connect all the corners towards your central point with dark line. And you can name this point as O. So here you will be having 4 projection line. One is from D and another one is from E and another one is from O. O and E will have some distance. And you can project A also. So this axis height should be 60 mm. Okay, so you can mark O dash exactly at the top surface, sorry, top point. Then you can connect this point with D dash and this point with A dash. So please create your base also. So நிறைய பேர் base வந்து நீங்க பண்ண மாட்டீங்க, ஏன்னா ஆல்ரெடி லைன் இருக்குன்னு சொல்லி விட்டுருவீங்க. So please create the base also. And you have to connect O dash with E dash also. So this point can be called as C dash of E dash, because C dash is visible and E dash is not visible. And this point, this particular point can be called as B dash of A dash. So this diagram, these 2 diagrams is common for all kind of conditions.
Now you have to look at this red color highlighted word lying with one of its triangular face on HP. அப்படின்னா கம்பல்சரி எய்தர் இந்த லைன் ஆர்எல்ஸ் இந்த லைன் ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று தான் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகணும், ரெஃபரன்ஸ் லைன்ல டச் ஆகணும். பட் ப்ளீஸ் லுக் அட் த நேம் ஆஃப் திஸ் லைன். ஸோ this is O dash and this one is D dash. So this one is not a triangular face. What is the name of this line? Triangular face na 3 names varano. Here it is O dash and here it is D dash. And what is the name of this line? O dash D dash. So it is slant edge. So our condition is triangular face on HP. Then what is the triangular face? Please look at this slant edge, this line. So the name of this line is O dash and here it is B dash of A dash. So O dash, B dash, A dash. So please look at your previous top view. O dash, B dash, A dash. So it is a triangular face. Here it is O dash and D dash. So O dash, D dash or line motumna. So we can call this line as slant edge. O dash, B dash, A dash தான் triangular face. அப்ப என்ன பண்ணணும், இந்த லைன் உனக்கு ரெஃபரன்ஸ் லைனுக்கு மேல வரணும். So you can create your diagram based on our previous conditions. Okay, previous நம்ம எதுக்கு எப்படி பண்ணாமோ அதே மாதிரி ஒரு horizontal line. Then you can take your compass, you can create 2 arcs, then you can connect this arc with B dash of A dash and also O dash. So you'll be having your inclined front view. Now there is a correction. இதுல ஒரு மிஸ்டேக் இருக்குப்பா இந்த டயக்ராம்ல. என்ன மிஸ்டேக்னு சொல்ல முடியுமா யாராவது? நான் நோட் பண்ணல, இப்பதான் நோட் பண்றேன். இதுல ஒரு மிஸ்டேக் இருக்கு. Axis parallel to VP. Axis parallel to VP அது ப்ராப்ளம் இல்லைமா. such that axis is parallel அது வந்து நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை. அதாவது உங்களோட டாப் வியூ பார்க்கும்போது ஆக்சிஸ் parallel to VP தான் இருக்கும். இங்க பாருங்க, please look at this base. C dash of E dash is nearer to D dash and it is far away from B dash of A dash. So in this diagram, C dash of E dash is nearer to B dash of A dash. தப்பா வர ட்ரா பண்ணிருக்காங்க. So இந்த லைன் ஆக்சிஸ்க்கு கீழே வராது, ஆக்சிஸ்க்கு மேல தான் வரும். Because you can measure the distance between D dash and C dash of E dash. இந்த டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணி இங்கிருந்து மார்க் பண்ணும்போது பாயிண்ட் இங்கே தான் வரும். It will not come at here. So please don't create this inclined line below the axis line. So please create this line above the axis line. இங்கே தான் வரும். That is what the mistake. Okay. So அதான் ப்ராப்ளம். அதை மட்டும் கொஞ்சம் கரெக்டாக மாற்றிடுங்க. Okay. So in this diagram, the bottom base is fully visible. So you can connect these 5 corners with the dark line. Okay, you don't have to worry about the dotted line on the base. So you can connect these A, B, C, D, E with the dark line. And what is the condition for slant edge? So if you're looking this diagram in the left to right, so you can able to see O to D and O to E and O to C. So these 3 slant edges can be joined with the dark line. So E to O is a dark line and D to O is a dark line and C to O is a dark line. But A to O and B to O is not visible if you're looking from left to right. So you can connect AO and BO with the dotted line. Okay.
these two lines should be a dotted line. Is it clear? Please, ஒரு ரிக்வஸ்ட் உங்களுக்கு நான் ரிக்வஸ்டாகவே கேட்குறேன்னே வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு ட்ரா பண்ணும்போது ஏதாவது டவுட் வந்துச்சு அப்படின்னா ப்ளீஸ் சென்ட் யுவர் பிக்சர், சென்ட் யுவர் டயக்ராம் as a picture to my வாட்ஸ்அப் நம்பர். நான் உங்களுக்கு டயக்ராமை எப்படி அந்த டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க, நான் உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணுறேன். ஏன்னா 7 டயக்ராம் நீங்கள் ட்ரா பண்ண போகிறது. ஸோ அதனால் இது வந்து ஒரு எண்ட் செமஸ்டர் எக்ஸாமினேஷன், எண்ட் செமஸ்டர் எக்ஸாமுக்கு தான் ஒரு 7 டயக்ராம் அட் டைமில் கொடுப்பாங்க. ஸோ அதனால கம்பல்சரி உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் வந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவை வெரிஃபை பண்ணுங்க. வீடியோலையும் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறமும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு வந்து ஒரு ஃபோட்டோ அனுப்பி இந்த டயக்ராம் எப்படி வரும் அந்த மாதிரி கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். ஓகேவா? ஸோ த நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் is also a pentagonal pyramid, but the condition is look at this diagram. Right pentagonal pyramid, side of base 20 mm and altitude means height, so you don't have to worry about this word. It is height value and 60 mm, rest on one of its edge of the base on HP. So rest on one of its edge of the base on HP. So edge should be on the HP. Okay, so the base being lifted up, okay, the base being lifted up until the height corner in it is 20 mm above HP. The base being lifted up until the height corner in its 20 mm above HP. So draw the projection of the pyramid when the edge on which it rest is made perpendicular to VP. So in the green color word உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் இந்த கண்டிஷன். So இந்த கண்டிஷன் எப்படி நான் சொல்றேன். So you can create your horizontal line with the name of reference line. Then you can create here, you can create a edge hexagon because please look at this. It is clearly mentioned about edge on base of the HP. இது நீங்க பண்றதுனால பண்ணலாம், no problem. Okay, so இப்போ நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா corner hexagon தான் create பண்ணிருக்கேன். Okay, so this is called edge. So our condition is that edge of the base on HP. So இதுக்கு ஆப்போசிட்டா வர இங்க கார்னர் தான் உனக்கு என்ன இருக்கணும், ரெஃபரன்ஸ் லைன்ல டச் ஆயிருக்கும். So you can create your top view. So you can connect all the corners towards the center point, then project these 4 points towards front view position, and you can create your front view as like our previous problem. So the same diagram, first to do diagram is same for the previous diagram also. Okay, so what is our condition? Rest on one of its edge of the base on HP. So this is what our edge. So this corner can be called as edge. So this corner should touches the reference line. Next, what is our second condition? Base being lifted up until the height corner in it is 20 mm above HP. That means in the corner reference line touch ஆயிருக்கு அப்படின்னா கம்பல்சரி இந்த கார்னர் என்ன இருக்கும், மேலே லிஃப்ட் ஆயிருக்கும். கரெக்டா? அப்போ இந்த கார்னரோட ஹைட் எவ்வளோ இருக்கணும்னா 20 mm. Instead of providing the axis inclination, here they have given about the distance of the opposite corner. So please create a 20 mm line. So this line should be parallel to the reference line. So the distance between these two lines should have a distance of 20 mm. So that is what given here. So you can create a horizontal line with a distance of 20 mm. Next, what is your condition? You can pick any point on your reference line. Okay, so please pick any point on your reference line. So that point can be named it as B1 dash of A1 dash, because one of its base edge on HP. So this is what our edge. So this edge should touches the HP. So you can pick any point on the reference line, then you can measure the distance between B1 dash of A1 dash towards D dash.
with your compass. So you can measure the distance of this horizontal line. Then you can place your compass exactly at B1 dash of A1 dash. Then you can create an arc like this. So that particular arc will touches the 20 mm parallel line. Okay. So there will be intersection on that point. So that can be named it as D1 dash. Okay. So you can connect these 2 points with the inclined line. So this line will have a dimension of this horizontal line. So after that, you can create your axis. That means you can measure the distance between B1 dash of A1 dash towards this axis. Then you can replicate the same dimension. Then you can create your axis with a height of 60 mm. Then you can connect all the points towards the apex point. Okay. Then join all the points with the apex, and also with it, please project all the points towards the second top view position. Okay. So here the base is not fully visible because only you can able to see the off bases. So what are all the bases can be visible? So if you're looking from left to right, you can able to see ED, and also you can able to see DC. So CB, BA, and EA is not visible. So you can create a dotted line from C to B and B to A and A to E. And also with it, you can able to see 3 slant edges. So EO is visible, and DO is visible, and CO is visible. BO and AO is not visible. Okay. உங்களுக்கு என்ன புரியுதா இங்க என்ன நடக்குதுன்னு? So if you are projecting B towards like this, இந்த projection இங்க தான் meet ஆயிருக்கு. So this point is B1 and this point is A1. Okay. If you are connecting CB, we have already we are already having a thick line on CB. So dotted line நமக்கு தெரியாது. CB நீ dotted line கனெக்ட் பண்ணாலும் உனக்கு தெரியாது because C2O ஒரு டார்க் லைன் ஆல்ரெடி இருக்குப்பா. அதனால உங்களுக்கு CB உங்களுக்கு டாட்டட் லைன் தெரியாது. சிமிலர் டு தட் E2O ஆல்ரெடி ஒரு டார்க் லைன் இருக்கு. ஸோ E2A வந்து உனக்கு டாட்டட் லைன் தெரியாது. புரியுதா? இந்த இடத்துல வந்து டாட்டட் லைன்ஸ் வருது, அதாவது A2O B2O டாட்டட் லைன்ஸ் வருது. வந்தாலும் உனக்கு அது விசிபிளா தெரியாது. ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் கிரியேட் திஸ் டாட்டட் லைன்ஸ். It is not necessary. So finally, you can connect D and O. That is enough. So D and O is not connected in this video. So please connect D and O also with a dark line. So please connect D and O with a dark line. So that's all about this diagram. ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்ததுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி 7 ப்ராப்ளம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஸோ ரோல் நம்பர் 31. Yes, sir. Please share your recorded video because it is saving in your Google Drive. Okay, sir. Mail ID தெரியுமா? Don't know, sir. Please make a note of it. magesh.mech mahesh.mech MECH @kongu.edu.